Lord God. Gracias, Señor, por tu presencia. We thank you, Lord, for your presence. Porque sabemos que tú estás presente, Señor. Because we know that you are present, Lord. Espíritu Santo, Holy Spirit, yo pido que tú hagas como tú quieras. I ask that you do what you want to do. Y te doy toda la libertad, Espíritu. I give you all the freedom, Holy Spirit. Yo pido que tú seas el que hables. I ask that you be the one to speak. En el nombre de Jesús, Señor, In the name of Jesus, Lord, yo pido que podamos entender tu palabra that we may be able to understand your word y que podamos guardarla en nuestros corazones and that we may cherish it in our hearts y ponerla por obra. and put it to work. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te damos la honra y la gloria. We give you all the glory and all the honor. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Esta noche This night, vamos a estar hablando. we are going to be speaking El about, Espíritu ponía en mi espíritu. the Spirit put it in my spirit. El título es En la guianza de Dios, The title is In the Guidance of God, la promesa no podrá ser detenida. the promise will not be detained. Y la pastora decía cuando cantaba And Pastor Marie was saying when she was que singing el Espíritu nos guíe. that the Holy Spirit will guide us. Y el Espíritu quiere guiarnos. And the Holy Spirit wants to guide Y us. quiere guiarnos a toda promesa. And He wants to guide us to every promise. Porque Dios tiene promesa para ti, tiene promesa para mí. Because God has promises for you as He has promises for me. Tiene promesas como iglesia. He also has promises as a church. Y Dios quiere cumplir toda promesa. And God wants to fulfill every promise. Cuando Dios habla, Dios no habla en vano. When God speaks, He does not speak in vain. Dios habla porque Él quiere cumplirlo. He speaks because He wants to fulfill it. Porque Él tiene un plan. Because He has a plan. Y Él quiere cumplir todas esas promesas en nuestras And He vidas. wants to fulfill all those promises in our lives. Pero la guianza de Dios nos va a llevar a esas But it is promesas. the guidance of God that will lead us into those promises. Fuera de esa guianza Out of the guidance of God, va a retrasar las promesas. it is going to detain those promises. Dios quiere cumplir las promesas. God wants to fulfill those promises. Y aún se levanten principados, And even if principalities arise against you, potestades, or principalities, donde se levanten brujos, hechiceros, lo que sea, whether it's witches or witchcraft, whatever it is, no podrá detener la promesa it will not detain the promise si nosotros nos aferramos a la guianza de Dios. if we hold on to the guidance of God. Porque el diablo lo que quiere hacer es sacarnos de la guianza de Because Dios. what the devil wants to do is to take us out of God's guidance. Y tenlo por seguro que va a tratar de hacerlo. And be sure that He will want to do it. Pero mientras nos aferremos a la guianza de Dios, But if we hold on to the guidance of God, Dios nos va a librar. God is going to free us. La palabra dice The word says que cuando somos tentados, that when we are y tempted, esta palabra tentación and that word quiere temptation, decir cuando pasamos por prueba o dificultad, it means when we go through difficulties or trials, Dios da una salida. God always gives a way out. Dios no te va a dejar ahí. God is not going to leave you there. Dios te va a dar la guianza. God is going to give you guidance. Dios está un paso enfrente que el diablo. God is a step ahead of the enemy. Dios ya tiene tu respuesta. God already has your answer. Pero hay una guianza. But there is a guidance. Hay un mandamiento There is a commandment que si nosotros lo hacemos, that if we do it, vamos a poder ver la promesa cumplida en nuestra vida. we will see the promises in our lives fulfilled. Dile a tu espíritu, Tell your spirit, la promesa de Dios no puede ser detenida the promise of God cannot be detained si me aferro a su guianza. if I hold on to His guidance. No podrá ser detenida It will not be si detained nos aferramos a su guianza. if we hold on to God's guidance. Podemos pasar momentos en la vida We can go through situations in our lives. con aflicciones We can go through affliction que de repente nos salimos de la guianza, that suddenly we get out of God's guidance. que de repente nos enfocamos en todo lo demás menos en la guianza When suddenly we focus on everything else but the guidance of God, y empezamos a retrasar and we begin to retreat
Pero el Espíritu de Dios esta noche dice, sí lo puedes hacer. But the Spirit of God tells you tonight, you can do it. Todo lo puedes en Cristo que te You fortalece. can do anything in Christ who strengthens Vuelve a you. enfocarte en Dios, Refocus on en God. la guianza de Dios, Refocus on the guidance of God. no en el problema ni en la aflicción, Not on the problem or your affliction, sino en la guianza de Dios. but in the guidance of Y God. Dios va a cumplir su And promesa. God will en ti. fulfill His promise in you. Vemos que el pueblo de Israel, We see that the people of Israel, Dios les da una promesa, God gives them a promise. que los va a llevar a una tierra prometida. The promise that He's going to take them to the promised land. Y esta promesa nace And this promise is birthed el momento que Dios se le presenta a Moisés. in the moment that God presents Himself to Moses. Desde ese momento esta promesa tuvo nacimiento Since that moment, the promise was birthed en el ámbito natural, in the atmosphere, the natural en atmosphere, lo que se puede ver. in what you can see. Desde ese momento la promesa nace. Since that moment, the promise is birthed. Pero el pueblo de Israel, But the people of Israel, como no veían la promesa cumplida, because they couldn't see the promise fulfilled, se desesperaron. they became desperate. Se empezaron a enfocar en el problema, They started to focus on their problem. en lo que no tenían, They started to focus on what they didn't have. en lo que tenían en Egipto. They started to focus on what they had in Egypt. Vieron la mano de Dios They saw the hand of a God través de las plagas. in the midst of the plagues. Y después de eso, And after this, se encuentran enfrente del Mar Rojo they find themselves in front of the Red Sea. y el ejército de Egipto atrás de ellos. And the army of Egypt right behind Y them. temieron ellos. And they feared. Y empezaron a murmurar. And they started to murmur. No pusieron su confianza en el Dios que los sacó de Egipto. They did not put their confidence on the God who took them out of Egypt. Pero Dios en su misericordia abre el Mar Rojo But God in His mercy opened the Red Sea. y pasan en seco. And they passed in dry land. Ven la gloria de Dios, They see the glory of God, pero de todos modos siguen quejándose but they still complained. porque tenían puro pan. Nada más les daba pan. Because He gave them only bread. Porque no tenían sed. Because they were thirsty. Porque las serpientes le estaban picando. Because the serpents were biting them. Era queja tras queja tras queja. It was complaint after complaint after complaint. Tú sabes que estaba viendo que el camino Do you know that I was listening that the way de Egipto a la tierra prometida eran 11 días. that the way from Egypt to the promised land was 11 days. Y se convirtió en 40 años. And it turned into 40 years. Y nada más 2 vieron la promesa. And only 2 saw that promise. Porque en su corazón Because in their heart, se endureció. their heart became hardened. No fueron fieles a Dios. They were not faithful to God. Y podemos ver cuando Moisés está en el monte por 40 días y 40 noches. And we can see when Moses is in the mountain for 40 days and 40 nights, Pensaron que ya Moisés había muerto. they thought that Moses had already died. O sea, como que si Moisés fue el que hizo los milagros. It was as if Moses was the one who did those miracles. No pensaron que era Dios el que los había sacado. They didn't think that it was God who took them out. Y le dicen a Aarón, haznos un ídolo, And they tell Aaron, make us an idol. un Dios para que le adoremos. Make us a God that we can worship. Y todavía Aarón le dice, And Aaron tells them, cuando les crea el Dios, when he builds the idol, les dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto. he tells them, this is the God who took you guys out of Egypt. Cuando ponemos nuestros ojos en el problema When we put our eyes on our problem y no en Dios, and not on God, le vamos a dar la gloria a otras cosas y no a Dios. we're going to give the glory to other things and not the glory to God. Pero Dios quiere cumplir sus But promesas God wants to fulfill His y Dios promises. las va a cumplir. And God will fulfill Pero them. tenemos que seguir su guianza. But we need to follow His guidance. Dios decide probar su fidelidad de Israel. God decides to test the faithfulness of Israel. Y fallan, y fallan, y fallan. And they fail and they fail and they fail. Y se retrasa su promesa. And their promise, because of their they begin to retreat. Su promesa se retrasa. The promise retreats.
Qué triste es si nuestra promesa se retrasa, How sad if our promise retreat, porque no pusimos atención a la voz de Dios, because we did not listen to the voice of a God, la voz del Espíritu to Santo. the voice of the Holy Spirit. Ve conmigo a Mateo 2, Go to me to Matthew chapter 2, versículo 1. verse 1. Dios quiere que tengamos el discernimiento God wants us to have discernment del proceso de nuestra promesa, of the process of our promise, para que no nos caigamos en desesperación. so we don't fall into a desperation. Vamos a estar leyendo aquí Mateo 2, We're going to read Matthew 2, versículo 1. verse 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Aquí hay una promesa. Now una there is a profecía promise here, a prophecy, que habla el profeta Miqueas. who Micah speaks of. Y él, la profecía o la promesa So the prophecy or the promise es que nacería el rey de los judíos. is that the King of the Jews would be born. Pero ahí no termina la promesa. But the promise does not end there. Dice que apacentaría al pueblo de Israel. It says that he would lead the people of Israel. Entonces vemos que aquí empieza el nacimiento de una promesa. So we see here the birth of a promise. Y vemos que vienen unos magos, que quiere decir sabios. We see that wise men come, which means men of wisdom. Ahora, esos sabios eran del oriente, no eran judíos, no eran hebreos. Now those wise men were not Jews and they were not Hebrews. Se cree que eran de Persia o alrededor de Persia. It is believed that they were from Persia or around Persia. O sea, ellos no eran conocidos en la doctrina de hebrea. They were not known in the doctrine of Hebrew. No eran estudiados en la doctrina hebrea. They were not studied in Hebrew doctrine. No sabían la profecía, They did not know the prophecy. pero tenían el discernimiento y la revelación. But they had discernment and revelation. Y estos que no eran hebreos And these men who were not Hebrew, vienen a adorar al rey. they came to worship the king. Pero aquellos que tenían el discernimiento, But those who had discernment, que tenían el conocimiento, perdón, who had knowledge, que conocían la palabra, those who knew the word, no tuvieron el discernimiento. they did not have Lo discernment. vamos a ver ahorita. And we will see that now. Entonces dice que ellos vienen a Jerusalén So it says that they come to Jerusalem y preguntan dónde está el rey, and they ask, Where is the king? el que ha nacido, The king that was born. porque venimos a adorarle. Because we have come to worship him. Dice el versículo 3. Verse 3 says, Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Cuando el enemigo se entera que la promesa nace, When the enemy finds out that the promise is birthed, se va a turbar. he is going to be troubled. Porque te voy a decir algo. Because I'm going to tell you something. La promesa nace The promise is birthed cuando la presencia de Dios nace en tu vida. when the presence of God is birthed in your life. El momento que nace la presencia de Dios en tu vida, The moment that the presence of God is birthed in your life, Él trae todas sus promesas con Él. he brings all the promises with him. Y el enemigo no quiere que la presencia de Dios nazca en tu vida. And the enemy does not want that the presence of God is birthed in your life. Y no va a querer que la promesa nazca en tu vida. He's not going to want the promise to be birthed in your life. Se va a turbar Él y todos los que están con Él. And the enemy is going to be troubled and everyone who is with him. Pero tú no te preocupes. But you don't worry. Porque dice Salmo 27, Because Psalms 27 says, versículo 3.
Verse 3, Dice, aunque un ejército acampe contra mí, though an army may encamp against me, no temerá mi corazón. my heart shall not fear. Aunque contra mí se levante guerra, Though war may rise against me, yo estaré confiado. in this I will be confident. Tú ten confianza en la presencia de Dios que ha nacido en tu vida. You be confident in the presence of God that has been birthed in your life. Tú adora al Rey. You praise the King. Tú no te preocupes si el diablo quiere venir contra de ti. Don't worry if the enemy is coming against you. Tú preocúpate por atender la presencia de Dios. You worry about tending to the presence of the Y la Lord. presencia de Dios te va a proteger. And the presence of the Lord is going to protect you. La presencia de Dios te va a fortalecer. The presence of the Lord is going to strengthen La you. presencia de Dios te va a dar la revelación The presence of the Lord is going to give you revelation para que sepas lo que tienes que hacer. so that you know what you need to do. Entonces se turba Herodes, So Herod is troubled, así como se turba el enemigo. just like the enemy becomes troubled. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Verse 4 says, And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Mira, el enemigo no es omnipresente. The enemy is not omnipresent. Dios es omnipresente. God is omnipresent. Dios está aquí, God is here. está en tu casa, He is in your home. está en el otro lado del mundo. He is on the other side of the world. Dios es omnipresente. God is El omnipresent. enemigo no es The omnipresente, enemy is not omnipresent, pero tiene un ejército organizado. but he does have an army organized. Y él llama a espías para ver dónde nace la presencia de Dios. And he calls spies to see where the promise is going to be birthed. Él quiere saber dónde hay promesa. He wants to know where there is a promise. ¿Quién vive bajo una promesa de Dios? He wants to know who lives under the promises of God. ¿Quién vive bajo la presencia de Dios? He wants to know who lives under the presence of God. Entonces él llama a su ejército para saber. So he calls his army so that he can find out. Pero vuelvo y te digo, no te preocupes. But I tell you again, don't worry. Aférrate a la presencia de Dios. Hold on to the presence of the Y Lord. si tú te llegas a salir por un momento, And if you get out for a little bit, tú vas a notar que el diablo te va a atacar. you will notice that the enemy will attack Pero you. pídele el discernimiento al Espíritu Santo. But ask the Holy Spirit for Y discernment vuélvete a meter a la presencia de Dios. and re-enter into the presence of the Lord. Porque los que habitan bajo la sombra del Because Omnipotente those who hide in the shadow of the Almighty, van a estar protegidos. they will be protected. Van a saber que Jehová es su escudo. They will know that the Lord their God is their shelter. Van a saber que Jehová es su protector. They're going to know that God is their shelter. Tienes que volverte a meter a la presencia de Dios. You need to re-enter into the presence of the Lord. Lo peor que podemos hacer The worst thing that we can do es salirnos de la presencia de Dios, is to get out of the presence of the Lord ser atacados and to be y attacked no correr a la presencia de and Dios. not run into the presence of the Lord. Porque no somos a match, no somos compatibles para pelear contra el enemigo solos. Because we are not a match and we cannot fight the enemy on our own. Pero la presencia que está en ti, But the presence that is in la you, presencia de Dios, the presence of the Lord, es lo que va a hacer que el diablo salga corriendo. is going to cause the enemy to flee. Es lo que va a hacer que el diablo retroceda. It is going to cause the enemy to retreat. Él va a venir por un camino y tiene que salir por 7. He's going to come out from one way and he's going to leave 7 ways. En la presencia de Dios, no cualquier arma no podrá prosperar. In the presence of the Lord, any weapon formed against you will not prosper. En la presencia de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. In the presence of the Lord, the gates of hell will not prevail Esa- against the church. Es adentro de la presencia de Dios. It is only in the presence of the Lord. Entonces vemos que Herodes llama y quiere saber dónde va a nacer el Cristo. So we see that Herod calls the chiefs and he wants to know where Christ is going to be born. Y vienen los estudiados. So the ones who are studied, they come. Dice, y ellos, el versículo 5, Verse 5 says, dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Verse 5 says, So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verse 6 says, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. Esta era la promesa que dijo el profeta Miqueas. This is the prophecy and the promise that Micah prophesied of. Entonces versículo 7 dice, So verse 7 says, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, Then Herod, when he had secretly called the wise men, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. determined from them what time the star appeared. Indagó quiere decir, hizo muchas preguntas. Determined means that he asked a lot of questions. Que quería saber. He wanted to know. Y así es el enemigo. And that's how the enemy El is. enemigo quiere saber todo. The enemy wants to know everything. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Why? Because the enemy wants to take us out of the will of La God. palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, The word says that our battle is not against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, potestades, authorities, gobernantes de las tinieblas. darkness of darkness. Contra ellos tenemos pleito. Against them is our fight. Y el enemigo va a querer saber todo. And the enemy is going to want to know everything. Va a querer sacarte. He's going to want to take you out. Pero si tienes el discernimiento, But if you have discernment, si tienes la revelación, if you have revelation, Dios te va a dejar saber lo que tienes que hacer. God is going to let you know what you need to do. Porque vamos a ver en un ratito Because we're going to see in a little bit cómo a estos personajes how to these people, se les da la revelación por sueño, revelation is given through que dreams. no tienen que regresar a Herodes. They don't have to return to Y Herod. ellos toman otro camino. And they take another route. Entonces Dios te va a dar la revelación cuando el diablo quiera hacer plan contra de ti. So God is going to give you revelation when the enemy wants to make a plan against you. Y no podrá el diablo vencerte. And the enemy will not conquer you. Entonces dice que el versículo 9, So verse 9 says, y ellos habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verse 9 says, When they heard of the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till they came and stood over where the young child was. Esta estrella podemos hacer pensar que es el Espíritu Santo. This star can symbolize the Holy Spirit. Esta estrella los llevó a donde estaba Jesús. This star led them to where Jesus El was. Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús. The Holy Spirit is going to lead us to El Jesus. Espíritu Santo va a guiarnos a Jesús. The Holy Spirit is going to guide us to El Jesus. Espíritu Santo va a hacer que Jesús se manifieste en nuestras vidas. The Holy Spirit is going to make Jesus manifest in your Pero life. tenemos que seguir al Espíritu But Santo. we need to be led by the Holy Tenemos que Spirit. seguir la guianza del Espíritu. We need to seek the guidance of the Holy Spirit. Porque si estos se hubieran ido por otro camino, Because if these men would have gone another way, nunca hubieran llegado a donde estaba el rey. they would have never gone to where the king was. Entonces ellos siguieron a la estrella. So they followed that Y star. nosotros tenemos que seguir al Espíritu And Santo. we also need to follow the Holy Hay Spirit. promesas que Dios tiene para nosotros. There are promises that God has for us. Jóvenes, hay promesas que Dios tiene para ti. Youth, there are promises that God has for you. Hay una promesa en la Biblia que tú vas a profetizar. There is a promise in the Bible that you are going to Hay prophesy una of. promesa que vas a ser lleno del Espíritu Santo. There is a promise that you will be full of the Holy Spirit. Hay una promesa que vas a tener visiones. There is a promise that you will have vision. Pero el diablo sutilmente te va a traer influencias. But the enemy is going to bring El influences. diablo va a querer sacarte de la promesa. He's going to want to take you out of that El promise. diablo va a querer meterte cosas en la The mente. devil is going to want to put things in your Va a mind. querer usar personas alrededor de ti He's going to want to use people around you que se llaman amigos, who call themselves friends, pero no son amigos. but they are not friends. Están usados por el diablo. They are being
used by the Porque enemy. no quiere que el diablo no quiere ver al Espíritu Santo en tu vida. Because the enemy doesn't want to see the Holy Spirit in Porque your tú vas a life. brillar en las escuelas. Because you will shine in the school. Porque tú vas a testificar de Cristo. Because you will testify about Jesus. El diablo quiere que esa promesa no se cumpla. The devil doesn't want that promise to be Y fulfilled. esta noche Dios te quiere dar el discernimiento. But this night God wants to give you discernment. Así como el discernimiento que tenía Jesús. Just like the discernment that Jesus had. Cuando Pedro quiso ser piedra de tropiezo. When Peter wanted to be a stumbling Pero rock. no era Pedro. But it was not Peter. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesus told Peter, depart from me, Satan. Entonces tiene que saber cuando no son tus amigos. So you need to know when they are your friends or not. Tienes que saber cuando es el diablo queriendo You engañarte. need to know when it is the enemy trying to deceive you. Tienes que saber cuando el diablo quiere sacarte de la promesa de Dios. You need to know when it is the devil who wants to take you out of the promises of Y God. si tú te aferras a la guianza del Espíritu Santo, And if you hold on to the guidance of the Holy Spirit, tú vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. you will see the hand of God work in your life. Tú vas a ver cosas misteriosas que Dios te va a enseñar. You will see the mysterious things that God will reveal to you. No te dejes engañar. Don't allow yourself to be deceived. Pon tus ojos en Jesús. Put your eyes on Jesus. Pon tu mente en Jesús. Put your mind on Jesus. Pon tu corazón en Jesús. Put your heart on Jesus. Habla con el Espíritu Santo. Talk to the Holy Spirit. Sigue al Espíritu Santo. Follow the Holy Y Spirit. Él te va a guiar a Jesús. And He will guide you to Jesus. Entonces ellos se fueron guiados por esa estrella. So they were guided by that star. Y llegaron a donde estaba el rey. And they got to where the king was. Ahora dice el versículo 11. Now verse 11 says, Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. verse 11 says, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Ellos llegaron hasta ahí. They got to where Jesus was. Pero imagínate que hubieran dicho, no entramos a la casa. But imagine if they would have said to themselves, I will not enter the house. Caminaron en balde. They would have walked in vain. Tenemos que entrar a la casa. We need to enter the house. Esa casa es la presencia de Dios. And that house is the presence of the Lord. Tienes que entrar a la casa. You need to enter into that No, house. no te puedes quedar afuera. You cannot stay outside. Afuera no vas a recibir lo que vas a recibir adentro. Outside you will not receive what you will receive inside. Ellos entran a la casa So they enter into the house. y vieron al niño And they saw the y child. se postran y lo adoran And they fell down and worshipped him. y le traen presentes, And they brought him treasures. oro, incienso y mirra. They brought gold, frankincense, and myrrh. Este oro This gold es nuestra humillación a Dios. is when we humble in the presence of the Lord. Cuando nos humillamos a Dios, When we humble before the Lord, es oro para Dios. it is gold to the Lord. La palabra dice que no rechaza un corazón constrito y humillado. The word says that He does not reject a humble and contrite spirit. Es más, dice la palabra que Él mira de cerca al humilde, The word says that He sees near the one who humbles pero himself, de lejos al altivo. but He sees the one who is prideful from afar. Este oro es nuestra humillación delante de Dios. This gold is when we humble ourselves in the presence of the Lord. Es reconocer que no somos nada sin Dios. It is to recognize that we are nothing without the Lord. Es reconocer que Él es el Dios supremo, It is to recognize that He is God all-powerful, que Él es sublime that He is mighty, y que Él es el Altísimo. and that He is the highest one. Es reconocer que Él es nuestro creador It is to recognize that He is our creator, y que fuera de Él no podemos hacer nada. and that outside of Him we can do nothing. Y nos humillamos delante de la presencia de Dios. And we humble ourselves before the presence of the Lord. Cuando hacemos eso le traemos oro a Dios. When we do that, we bring Him gold. También le trajeron incienso. They also brought frankincense. Este incienso es nuestra adoración y nuestra alabanza.
This is our worship and our adoration. Cuando traemos alabanza a Dios, When we bring praises to the Lord, sube un grato aroma hacia la presencia de Dios. and incense arises to the Lord. Él le encanta tanto que le alabemos, He loves that we worship Him, que dice la palabra que pone cántico nuevo en nuestra boca. that the word says that He puts new praises in our mouth. Él quiere que le adoremos. He wants us to worship Él Him. quiere que le alabemos. He wants us to praise Él Him. busca adoradores en espíritu y en verdad. He is looking for worshipers in spirit and in truth. Tú te sientes cansado. If you feel tired, Tú te sientes que te ha oprimido. if you feel oppressed, Tráele alabanza a Dios. bring praises to the Lord. Tráele incienso a Dios. Bring incense to the Lord. Y vas a ver que Dios te va a dar las fuerzas. And you will see that the Lord will give you the strength. ¿Tú te sientes lejos de Dios? If you feel far away from the Lord, Tráele oro a Dios. bring gold to the Lord. Humíllate delante de Dios. Humble yourself in the presence of the Y Lord, Él te va a acercar. and He will bring you near. Y la mirra es, And myrrh symbolizes, la mirra se usó para el aceite de la unción. myrrh was used for anointing oil. La mirra es nuestra comunión con Dios. Myrrh symbolizes our communion with the Holy Spirit. El tiempo que pasamos con Dios. The time that we spend with the Lord. ¿Te sientes seco? If you feel dry, ¿Sientes que necesitas una fresca unción? if you feel like you need a new anointing, Tráele mirra. bring myrrh. Dale comunión a Dios. Bring your communion with God. Dale comunión al Espíritu Santo. Bring communion with the Holy Spirit. Y Él va a cambiar esa mirra en aceite fresco. And He will turn that myrrh into fresh Y anointing. te va a poner por un camino firme. And He will put you on firm Y te ground. va a dar la guianza And He will give you guidance para que la promesa se cumpla en tu so vida. that the promise will be fulfilled in your life. Entonces vemos So we see que ellos le dan esto al rey. that they bring these treasures unto the child. Y dice el versículo 12. And verse 12 says, Pero siendo avisados por revelación. then being divinely warned in a dream, Por eso es necesario la revelación. that's why we need revelation. Si no tienes revelación de la palabra, pídesela al Espíritu. If you do not have revelation of the word, ask for it for the Holy Spirit. Tú puedes ver oído de Dios. You could have heard of the Lord, Pero es tan diferente oír de Dios y conocer a Dios. but it's different when you have heard of the Lord and when you know Him. Cuando tú oyes de Dios, no va a cambiar tu vida. When you hear of the Lord, it's not going to change your Cuando life. tú conoces a Dios, va a cambiar tu vida. But when you get to know Him, it's going to change your life. Entonces necesitamos esta revelación de Dios. So we need this revelation from the Lord. Nosotros aceptamos a Cristo porque tuvimos la revelación de que lo que Cristo hizo por nosotros en We la cruz. accept Jesus Christ because we see the revelation of what Jesus did for us on the cross. El mundo ha escuchado lo que hizo Cristo, The world has heard of what Jesus did, pero el mundo no cambia but the world does not change porque no tiene la revelación. because it does not have revelation. Si tú no tienes revelación, If you do not have revelation, pídesela al Espíritu Santo, ask the Holy Spirit for it porque Él te va a guiar. because He will guide Él te you. va a dar esta revelación He will give you revelation para que estas promesas se cumplan en tu vida. so that the promises will be fulfilled in your life. No porque no has visto la promesa cumplida en tu vida, Just because you haven't seen the promise fulfilled in your no life significa que no ha nacido. doesn't mean that it hasn't been birthed. La promesa ya nació en tu vida. The promise has already been birthed in your life. Adórale al Rey porque ya nació la promesa en tu vida. Praise the King because the promise has already been birthed in your life. Adórale al Rey porque la presencia de Dios está en tu vida. Praise the King because the presence of the Lord is in your Y life. eso te va a dar fuerzas para que tú te mantengas firme en el camino. And that will give you strength so that you remain firm in the walk of the Lord. Para que tú te mantengas firme en la guianza de Dios. So that you remain firm in the guidance of the Que Lord. puedas ver la promesa cumplida completamente. And so that you can see the promise of God fulfilled completely. Vemos que después de esto, We see that after this, Herodes se enoja porque no fueron los magos para atrás. Herod got mad because the wise men did not return. Y manda a matar a todos los niños. And he sends people to kill all the babies. Cuando tú te aferras a la guianza de Dios,
When you hold on to the guidance of the Lord, Dios te va a cuidar de que no caiga tu pie en una trampa del diablo. God is going to make sure that your foot does not fall in the trap of the enemy. Ahora no te sorprendas si después viene persecución. Now don't be surprised if after this persecution comes. Pero tú di como dijo el salmista, But you say like the psalmist said, caerán 1000 a mi lado if 1,000 fall on my one y side 10,000 a mi diestra, and 10,000 on the other, pero a mí no llegarán, but to me they will not come porque vivo confiado en el Señor. because I trust in the Lord. Tú no te procures cuando venga la persecución, Don't worry when persecution comes porque va a venir, because it will come. porque al enemigo no le va a gustar. Because the enemy's not going to like it. Pero esta es una razón más para que nos aferremos más a Dios. But this is more reason to trust the Lord. Porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, Because the word says that the enemy is like a roaring lion, buscando a quien devorar. seeking whom he can devour. Pero Dios es nuestro fuerte guerrero. But God is the one who fights for us. Dios es nuestra victoria. God is our victory. Dios es nuestra torre fuerte. God is our strong tower. Vamos a decirle como le dijo David a Goliat. We will say to him like David said to Tú Goliath, vienes contra mí con problemas. you come to me with Tú problems. vienes contra mí con You enfermedades. come to me with sickness. Tú vienes contra mí con atacando a mis hijos, You come to me by attacking my children, atacando mis by finanzas, attacking my finances, tratando de robar mi promesa. trying to rob my Pero promise. yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. But I come against you in the name of the Lord. Dios te va a dar la alianza God is going to give you guidance para que tú te salgas de donde el diablo te quiere atrapar. so that you can get out of where the enemy wants to trap you. Vemos que Dios le revela a José We see that God reveals to a Joseph través de un ángel by an angel, y le dice no regreses. and he tells him not to return. Le dice que se vaya a Egipto y no regrese He tells him to go to Egypt and not return hasta que él le haga saber. until he lets him know. Hay veces que Dios nos pone en un lado There will be times where God will place us in a place, y no significa que no estás creciendo, and that does not mean that you're not growing. porque la palabra dice que Jesús crecía en estatura, Because the word says that Jesus grew in stature, en sabiduría in wisdom, y en gracia con Dios y con los hombres. and in grace and favor with men. No porque estás en un lugar, Not because you are in a certain place no significa que no estás creciendo. means that you are not growing. En el momento adecuado, In the right time, Dios te va a cambiar de lugar. God is going to change you from that place. Pero no te salgas hasta que Dios te diga, But don't get out until the Lord tells porque you. fuera de ese lugar hay muerte. Because out of the place there's death. Porque fuera de ese lugar está el enemigo queriendo devorarte. Because out of the place the enemy wants to devour Pero you. donde Dios te ponga, ahí hay protección. But where God placed you, there is Si protection. tú te sientes que te has salido de la protección de Dios, If you feel you have gotten out of the protection of the Lord, vuélvete a la protección de Dios. get back into the protection of Por the eso, Lord. por eso vemos tantos cristianos que no duran en el caminar con Dios. That's why we see a lot of Christians that do not remain in the walk of the Lord. Porque se salen de la protección de Dios. Because they get out of the protection of the Lord. No saben estarse quietos. They don't know how to sit still. Quieren las cosas rápido. They want things quickly. Y Dios dice, te estoy llevando por un proceso. And God says, I am taking you through a process. No porque no veas la promesa cumplida, no significa que no ha nacido. Just because you haven't seen the promise fulfilled does not mean that it hasn't been birthed. Voy a cumplir lo que he dicho, I'm going to fulfill what I have said. pero tú confía en mí. But you have to trust me. Tenemos que quedarnos donde Dios nos pone. We need to stay where God places us. Ser pacientes. To be patient. Porque cuando Dios nos pone a un lado y nos hace esperar ahí, Because when God places us and He makes us wait, Dios rompe lo que nosotros somos. God breaks who we are. Porque tú quieres hacer, Because you want to do. tú quieres mover, You want to move. hacer y deshacer. You want to build and Y destroy. Dios dice, no vas a ser tú, voy a ser yo. And God says, it's not going to be you, it's going to be Y me. necesito que tú estés en ese lugar And I need you to be in that place hasta que estés listo until you are ready para que yo te pueda mover. so that I can move Y you. vas a ver la gloria de Dios en tu vida. And you're going to see the glory of God in your life. Hasta los 33 años
Jesús empezó su ministerio. Until 33 years old, Jesus began his ministry. Era el Hijo de Dios. He was the Son of God. Él podía haber empezado desde niño, He could have started since he was a child, pero él creció en sabiduría. but he grew in wisdom. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría, We need to grow in wisdom, donde Dios nos ponga, where God places no us, salirnos de ahí and don't get out of that y place. pedirle al Señor la revelación, And ask God for revelation, la guianza, for guidance, el discernimiento, for discernment, porque el diablo quiere sacarte de la promesa de Dios. because the enemy wants to take you out of the promise of Hay God. un dicho en México There is a saying in que dice, Mexico, donde hay guerra advertida no hay muerto, algo así. Algo así, ¿verdad? Donde where war has been warned, there's no death. there's no death. Estás advertido. You are warned. El diablo no está jugando, The devil is not pero playing. tu Dios es poderoso. But your God is La powerful. palabra dice que Él es fiel y Él es poderoso para mantenernos firmes. The word says that he is faithful and powerful to keep us firm. Pero solamente es en Dios. But it is only in God. No te salgas de la promesa de Dios. Don't get out of the promise of No te God. salgas de la guianza de Dios. Don't get out of the guidance of God. Para terminar, quiero leer esto. And to finish, I want to read this. Salmo 138, Psalm chapter 138, versículo 7. verse 7. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, Though I walk in the midst of trouble, tú me vivificarás. you will revive me. ¿Tú estás angustiado? Are you in the midst of trouble? ¿Estás siendo presionado por el enemigo? Are you being oppressed by the enemy? Dios quiere vivificarte God wants to revive you porque Él quiere cumplir la promesa en ti. because he wants to fulfill the promise in you. Entrégale esa angustia a Dios. Give him your troubles. Corre en su presencia Run to his presence y deja que Él te vivifique. and let him revive you. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano Against the wrath of my enemies, you will stretch out your y me hand, salvará tu diestra. and your right hand will save me. A lo mejor has caído en una trampa del diablo Maybe you have fallen into the trap of the y enemy, te sientes apartado de Dios and you feel like you have departed from the y Lord, te sientes culpable and you feel like it is your fault, y a lo mejor te sientes de tantas maneras. and maybe you feel it so many ways. Pues déjame decirte que Dios quiere extender su mano para pelear por ti Let me tell you that God wants to stretch his arm and fight for you, y te quiere salvar. and he wants to save Quiere you. sacarte de ese pensamiento. He wants to take you out of that way of Quiere thinking. poner tus pies en tierra firme. He wants to put your feet on firm ground. Dice el versículo 8, Verse 8 says, Jehová cumplirá su propósito en mí. the Lord will perfect that which concerns me. Dios va a cumplir su propósito en ti. God will perfect the purpose in you. Él no empezó la obra para dejarla arruinada. He did not start the work to leave it Él destroyed. empezó la obra para He terminarla. started the work to finish it. No te quites de sus manos. Don't get out of his No hand. te salgas de su presencia. Don't get out of his No te presence. salgas de su guianza. Don't get out of his Porque lo guidance. que Él empezó lo va a terminar. Because what he started, he will finish. Él va a cumplir su propósito en ti. He will fulfill his promise in you. ¿Necesitas su misericordia? Do you need his mercy? Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. It says, your mercy, O Lord, endures forever. Dice la palabra que son nuevas sus misericordias cada The mañana. word says that his mercy is new every day. Lo que hiciste ayer, Él ya te lo perdonó si le pides perdón sinceramente. What you did yesterday, he has already forgiven you if you ask him for forgiveness. Pero hoy vuélvete a meter en la presencia de Dios. But today, I'm asking you to enter into the presence of the Lord. Vuélvete a aferrar en la guianza de Dios. Hold on to the guidance of the Lord. Porque todos podemos fallar. Because we all fail. Todos podemos pecar. We all sin. Pero la misericordia de Dios es para siempre. But the mercy of God is Y no forever. hay condenación para aquellos que están en Cristo. And there is no condemnation for those who are in Christ. Métete en Cristo. Enter Christ. Métete en Cristo. Enter Christ. Ahí hay perdón. There is forgiveness in Ahí hay Christ. restauración. There is restoration in Ahí Christ. hay cumplimiento. There is fulfillment
in ahí Christ. está tu promesa. In Christ there is your promise. Dice, no desampares la obra de tus manos. It says, do not forsake the work of your hand. Dios no va a desamparar su obra. God is not going to forsake the work of his hand. Tú no desampares a Dios. You do not forsake the Lord. No hay que salirnos de Dios. Don't get out of the things of the Lord. No hay que salirnos de Dios. Don't get out of the Lord. Yo te invito a que tú traigas oro, I invite you today to bring gold, incienso incense, y mirra al Rey. and myrrh to the King. Tu humillación, tu alabanza y tu comunión, Your humbleness, your adoration, and your communion with the Lord, para que Él te fortalezca, so that he can strengthen you, para que Él te dé discernimiento so that he can give you discernment, y tú puedas ver la promesa cumplida en tu vida. and so you can see the promise of the Lord fulfilled in your life. Esa es la palabra de esta noche. That is the word for tonight.